OK, continue。还是一句老话，大家觉得累了就离开没有关系。哦，今天很抱歉，我必须要上满3小时，我要150分钟。好，所以说会有30分钟下课时间，你们就真的是随意啊，随意。很抱歉啊，因为我必须要去参加那个，其实就告诉大家就是 Semicon，OK，Semicon 在南港展览馆，所以我必须要搭高铁去。辛苦了啊。All right, so let's continue. What is a slope? What does that mean? So if you have V1, okay, I will say, firstly, you notice that there is a slope with the P and T as a subscript. This is called pressure is constant. Okay, so you can see that this term is completely has no relationship with the P. Okay, so the P is not is this change is purely based on change of temperature. So that's the reason why I only has V1 and T1 rather than V1, T1, P1. All right, because P is constant. Okay, so this point to that point is V2, T2. Okay, so you can see that the change has two directions, right? The first one is dt. The change here is dv. Okay, so because no pressure change, so the changing T1 will make the dv go up. Okay, so which means that how the dt make dv go up? The slope, right? The slope. So the slope is dv over dt. dv over dt. Okay, so this is the slope. So which means that how the dt will make the dv go up, right? So that's the slope. Okay, and here is the same, how the dp make the v increase or decrease. Okay, so this is the coefficient. So again, you have two contribution for the change of v because you treat the v as a function of temperature and pressure. All right, so now if you understand this, we can further go into here. This transformation is not difficult. Okay, what does it do? It divide v and give the v back. It divide v and give it back, and minus to make it plus. Why they do that? Why they are doing this? Because the scientists here write down this, he or she want to make this as a parameters of material properties of the material. All right. So when you see a material properties, you prefer that it is not related to volume, right? Because if you say the material property is something X, but the X is for this volume. If this volume is decreased, you need to change the material property. Not good, right? So what they want to do is divide V first to take out the effect of the volume. 这样听得懂吗？等下再解释好了。OK，so 如果你听不懂翻译，我等下再解释。好，那
And the scientists say this red dashed square is expansivity of a material. We call beta. And this, the right-hand side is isothermal compressibility, kappa. And I will just write down the coefficient of volume expansion fraction, no change of the volume due to temperature at constant P. Don't you think this is really similar to thermal expansion coefficient, right? Very similar. And the other is isothermal compressibility, and we call fractional change. Very copy to the left hand side, okay? And pressure at constant T. Okay. All right. So you can write down the bar W B beta P V dt minus kappa P V dP. Okay. Right. That's it. So this is useful for determining the work done in the compressing a solid or gas or anything. OK， 好，我们现在要讲中文啦，就是说我们要看的是如何去算功相关的东西。那应该说，从这个功上的计算，可以给我们一些跟材料性质有什么样的关联。OK， 那很高兴的就是这个材料性质会跟这功会跟 P 跟 V 有关 ，temperature 有关。好，我们就来看一下。首先，这个 P 底 V 等于这个是没有问题嘛？哈，好，然后呢，我们就把 dW 变成 P 底 V，no problem。接下来呢，我们就把这个 V 呀，哈，要看 V 的改变，我们就设定它，看它是 T 跟 P 的函数。这什么意思呢？就是我们把 V 的改变量全部归咎于 T 跟 P， 就只有两个贡献，一个是温度的改变，一个是压力改变，会改变它的体积。OK， 那这时候我们就只考虑这两个变量哦，这两个变量，其他的我们都暂不考虑。如果你要考虑全部的东西的话，你是不可能会没办法好好研究的哈。所以我们就先看这两个。然后呢，这边要解释一下，就是我们的 V 的改变，我只要写出这个东西，我就可以写出下一个式子。这就是说，底 T 它的改变，在 P 就另外一个变数为常数的状况下，它能改变多少呢？会造成底 V 的贡献。那另外一个就是，如果是在 T 不变的状况下，你改变底 P 会增加或减少多少的底 V？那这两个贡献加起来，就当然就是全部的 volume change 体积的改变嘛，哈。那这个的系数呢，其实就是叫什么斜率的意思。当我们的 P 我们讲这个的话 ，P 我们就先不管它，所以就是说 V1 跟 T1 变成 V2 跟 T2 这个状况，这两点的状态的时候，中间一定会是说它改变了底 T， 然后，哎，等一下，我是不是应该写反比较好 ？Sorry, I should make it switch the position because we normally use
Yeah, I should do that. Sorry, because this is x, this is x, this is y, right? Okay, I just want to see the slope. Slope，好，讲错了，我只是想要看它的斜率，好，斜率。所以你改变了底 t， 改变了这么低，改变了温度，它 v 会上升多少嘞？那就看它的 slope， 也就是底 y 除以底 x 嘛，对不对哈？就是我们的斜率嘛，这就是斜率啊，哦，这就是斜率。好啦，那所以有了这个斜率，乘上它的改变量，那不就是它的贡献吗？好。那就这个式子写完了哈，这写完了。这式子写完了以后，接下来做一个操作。这个操作看起来很无聊，但是是有意义的。它给它除以 v 再乘以 v， 它给它除以 v 再乘以 v，OK，然后还有一个复数啊，把它变成这个东西。那这个材料是参数，为什么要这样做？因为他做这个的人，他想要变成材料参数。我们总不希望说，我今天给说啊，这个材料有一个值叫做某某材料参数，可是呢，这个材料参数只要它的体积变化一变，你的值也要改变，体积变小，你的值也要改变，这样多麻烦呐、他想要让他这个材料参数是体积不依赖不依赖这个体积的，所以他先把它除掉，变成一个 b 啊，把体积除掉，这样。然后把体积弄到外面去，这样这个东西就可以是说它的材料参数 OK， 所以他就写出它是 beta， 这是 kappa， 这个 beta 就是 expansivity， 也就是说在定压下你给它温度的话，它的体积变量或者是变化量是多少？这叫做 expansivity。你有没有觉得有点像是叫什么热膨胀系数？是哈，但是这个热膨胀系数是有方向性的，这个是体积，好，所以差一点点而已，感觉很像。啊，但是热膨胀系数是有特定方向 x 的方向、y 方向、z 方向，这个是体积整体的变化，很像但是不一样哦，好，小心一点。OK，the other 就是这另外一个就是在温度定温的状况下，你改变压力会有多少的体积的变化？OK，然后我们就可以把这个 delta 写成这样子啦。然后这个东西因为是没有给它什么叫什么没有给他 ideal gas 的任何 pp 点 MRT 的那个讯息嘛，所以这个式子是符合所有式子的哦，所有材料的东西，它也适合 solid， 也适合 gas， 都可以哦哈，它没有任何的假设哦哈。啊有啦 reversible process， 它有假设这个东西，其他的什么 ideal gas 就没有假设，这个是通用形式的哦，哈，可以固体也可以。All right, next, so let's continue. All right. 啊，休息一下。你知道，就是有的时候有些同学喜欢我乱聊一些有的没的，但有些同学可能是不喜欢。那对，那我自己是觉得说，有时候聊一下我以前的故事，也是蛮好玩的。那可以跟大家做个参考，这样。呃，那我想想看，我以前去英国念书的时候，我都把我的奖学金拿去看演唱会了。我我我很喜欢听演唱会啊，那好，赶快剩下赶快去上厕所。我也是很喜欢去听演唱会。我那时候我在英国待了4年半，我大概看了50-60场吧。我把所有的奖学金都花去就是看演唱会，然后现在不行了。那时候真的是很热血、年轻啊，然后身强体健啊，都挤到最前面去。然后，但是现在就是没办法，都觉得很累。那然后麻烦的事情就是我的奖学金只有3年，所以我待那边4年半，最后那年半就没有奖学金了，所以我就没钱了。那怎么办？然后怎么样活在那里呢？我去做人体实验，我去做人体实验，去，你知道人体实验很贵，那个打工啊，
这个是很贵的。那有很多种，但是我就不敢去打那种新药的，那个新药的超多钱的，你知道吗？就是打那种新药，看你有什么反应。我这个我不敢，然后这个我不希望在身上留下一些奇怪的后遗症，所以这个我就不敢接受。那我就去接受那种物理性的那种医疗的实验，人体实验。我接的是什么呢？我接的是高山症对基因的影响。那他们的研究目的是什么呢？他研究目的是他们发现啊，那种青康藏高原的汉人，即使是在英国出生，他们的他们也比较不容易得高山症，你知道这个意思吗？也就是说，他们明明就没有习惯那边的生活，但是因为常年的祖先的演化，他们已经先天就比较不会得高山症这样子。那他们想要得就是做出这个结论，那所以说他们不能用白人当做是对照组，所以一定要我们这种亚洲人或是汉人来去当对照组，所以我就去了，然后我就去做那个这样子的实验。那你知道要怎么做吗？一开始简单来讲就是呼吸转啊，我就坐在那边，他就拿一个笔在测量，然后我就呼吸1个小时70磅，70磅是什么意思呢？就是那时候是高的哦，现在好像的确变成50几了还是40几，现在那时候是60哦，所以70乘以60，1个小时就是4000多块，哇！我坐在那边抽个血，呼吸，然后就1个小时4000块就进账啊，赶快我就开始做。结果前2次一开始就呼吸转很开心嘛，后来他就开始做比较难的了，叫做低压氧环境。低氧环境，也就是模拟高山症嘛，就是到3000公尺。我想说3000公尺就好像是我去爬玉山嘛，OK 啦 OK 啦，好要进去一个密闭的空间，然后开始抽，这个氧气就变少了。你在那边不能睡觉，你不能打电动，因为你要心平气和，你也不能睡觉，就是你就会变低，就是消耗你要正常，你要看书，你也不能跑步，你就是坐在那边看书，你要在里面待8小时。然后我就好好呼吸嘛，我就进去就开始看书啊，玩手玩玩手游勉勉强强啊但是就是不能那种打那种什么 PS4 那种那时候没有 PS4 然后反正我就玩就进去，然后就前6小时也是开心的不得了，就是好舒服哦，然后还有坐垫啊很舒服啊书啊什么的，到最后2小时。太痛苦了，我高山症就发作了。我就开始又想吐，又就像是晕车加中暑那种感觉，然后全身发冷，然后很痛苦。然后中间还中断了几次实验，就是说我真的要出去，我真的不行了，然后很痛苦。但是出去好一点，又要再进去，然后又很痛苦。所以最后2小时。我真的觉得这真的不行，我干嘛要作践自己啊？然后很痛苦，当然也要抽血嘛，就可以去量测。那我觉得啦，我觉得因为我中间一直跑出来，所以造成我那一笔实验，我觉得可能不太行。因为我后来去问那位研究生，我说，哎，最后那个怎么样？他说，因为有一些问题，所以你这好像跟你就没有，我好像没有办法帮助到他，我很对不起他。但是我那时候真的受不了。总之我出来的时候，那时候是夏天哦，但是我8小时过以后，我出来我是要盖毛毯的那种，然后它发抖，痛苦。所以就是说我的确是没有青康藏高原的血统，我就是真的有高山症这样。后来我那时候就说，我再也不要做这种人体实验，那个了，就是作践自己。然后2个月后，我就参加下一个了，下一个人体实验，因为又没钱了，我会去参加另外一个实验。但这次实验就是另外一个，就不要是这种，我就是去做骑脚踏车的，去做那种运动学的然后运动学就是他让我骑脚踏车，要我骑到
累，就是竭尽全力的那种，就是要血压飙升，然后怎样的心跳要超过160以上那种，然后骑，然后还是很累。不过这个就比较好一点，至少就是运动了。那另外一个是不是很好笑？就是它那个特别的地方是，它除了正常的以外，它要45度角骑，就是没有骑脚踏车。因为他可能是要想说什么道路设计啊，或者就是那个赛道设计，或者是看你的鞋如果都偏向一边的话，你的运动的状况会怎么样？反正我就在那边骑了超久。那但是这个就比较没有，所以就只有40磅，跟70磅跟40磅的差别。总之就是还蛮有趣的。呃，对，这个太难了，用英文翻译实在太难了，就是跟大家就是 the story that when I was reading PhD, uh, reading be a PhD student, I did a lot of human experiment. Is that correct? Medical physics experiment to earn some money for life for living in UK. Okay, because I run out all the scholarship. Yes, that's it. 好 let's continue. D bar W, okay, D bar W equal to this one. And now I'm introducing some assumption, okay, for an ideal gas. From this end is for ideal gas, okay, because I introduce PV equal to MRT. All right, so for ideal gas, beta equal to 1 over T, kappa equal to 1 over P. Why? Because beta equal to 1 over V, partial V over partial T at the constant P. So PV equal to MRT, V equal by P. So your 1 over V MR PD equal to 1 over T. That's it. Okay, so that's the reason why beta equal to 1 over T. And next, y kappa equal to 1 over P. Partial V over partial P equal to V equal to MRT over P. So minus MRT P minus 2. All right, you see that's calculus. All right, differentiation. V partial P equal to MRT over VP square. So 1 over P. Okay, so that's why how we get this. Okay, so substitute, and you can get this one. Okay, but now be careful from this end, and we only for ideal gas only. All right, so don't mess up, don't mix, confuse. This one, okay for everything. Okay, as long as this is a reversal process, but here only for ideal gas. All right, careful. So if you have this one, you can go for 2 different process, just like what you are going to do the experiment. Okay, for example, if you are going to do the experiment on a constant temperature condition, you use this to this way for an isothermal expansion. So you change pressure only. So you do the W, you need to do the integration. But because you have isothermal, so you don't need to consider the first term, right? So all you need to do is do the integration for this, then you can get out.
And if you have isobaric, means pressure is constant. So you don't need to consider this. You only have these two. You do the integration, so you can get this one. All right, and you also get exact the same result in page 4. All right， 好，中文讲一下，就是我们在前面获得了这个式子，这个式子是 solid gas 都可以的，因为你都没有任何的假设，除了 reversible process 以外，可 reversible 可回复的过程。好，那但是接下来我们 introduce 就是我们引入了 beta 是 e 除以 t，kappa 是 e 除以 p 这件事情的时候，就是因为我们引用了 PV equal to MRT 这个式子。代入以后呢，我们就可以简化这个式子变成这样，但是这个就只有 ideal gas only 咯，所以说这边要小心，从这一条线以下的式子都不适用于 solid 哦，都不适用于固体哦。那这个式子写出来以后要干嘛呢？其实就跟各位做实验一样，你要做实验通常你都会去，例如说定压或是定温啊。那定压或定温的话，就表示说你可能只会利用到其中的一个一个 term 一个项而已啊。例如说等温的做变化的压力，你就看它的 work 会有多少，你的 work 就会是做积分做出来。那如果是定压下的话，改变温度的话，那你就是做积分嘛。好，很简单，也就是说如何去计算材料在做实验的时候就如何去算它的功就对了。Alright, so example is the pressure on 100 gram of nickel. Nickel is solid, right? So which means that you can substitute this. You use this equation, all right? And you find that this nickel is increased quasi-statically and isothermally, okay, constant T, from 0 pressure to 500 atm, okay? And calculate the work. And down on the material, assume that the density and isothermal remain constant, and which is this one and that one, okay? Now, using simple just using this equation. 还有45分钟，对吧？45分钟。Okay, so because it's isothermal, right? So the T equal to 0, so we only have one term. By the way, in my style, okay, I always use the same color for correlating knowledge, correlating information. For example, I always use the same color for isothermally and DT equal to 0. So you can connect these two, okay? I hope this can help you to correlate the information. All right. W minus kappa V P B P A P D P equal to minus kappa V divided by 2. PB2 minus PA2. Okay? And PA equal to 0. Good. All right. 0 pressure, right? And equal to minus 6.75 times 10 to minus 12, 1 over pi, and
and 100 gram and 8.9103 kg per meter cube times 10 to 3 g divided by kg. So you need to careful about the units, all right? And divide by 2. All right. And also times 500 ATM times 1.01 times 10 to 5. Okay, you see, ATM is not as MKS unit system. So you need to Pascal ATM conversion. All right, equal to minus 9.67 times 10 to minus 2 and 3 pa. All right, so this is a first example. 好，例题，好，这个例题就是他说100克的 nickel 固体咯哈，然后它上面写说 process technically 表示说它是很完美的 process， 然后它 isothermally 等温从0到500 atm， 请算它的功啊，那就因为它是固体嘛，所以一定不能带刚刚的有 ideal gas 东西的那些式，所以你要用最原始的那个 dW 跟这边的式子。好，那还有等温嘛哈，然后就把底 T 的这一块消掉，请就是大家应该看得出来，我现在做就是做这个投影片跟手写有一些 style， 我的风格就是说我会把2个相连接的资讯用同样的颜色去把它连起来。那对关于这个颜色的故事，我等一下也可以我跟大家分享一下。那底 T 等于0哈，那所以 isothermal 就变这样。好，然后我们就做一样嘛，做积分啊，很简单。那做积分，接下来就是单位的注意了哈。你要注意就是说100克是 kg 哦，我们要把它转换成 kg。然后另外一个是我们的 ATM 要把它转换成帕啊，大概就这样，要把它转换成 NKS 制哈，要用帕 kg meter 牛顿啊这样等等。好，那大家可以抄一下，然后跟大家分享一下色盲的故事。颜色啊，就是说我那时候在英国留学嘛，然后我的老师的老师也是在同一个系里面。那我跟我的老师在第1年的时候，就是做了一些研究的成果，然后他就想说，我把它准备一下报告给他的老师来听，好，那希望他给一些建议。哦，那位老师非常的天才，也就是我的老师的老师，他非常非常施工，非常的天才。他很厉害。好，总之他说好请做一个报告给那位施工，我就准备好，非常好，我都很努力的准备好了。到了报告的前一天，我就给我的老师看，我说老师来，这是我明天要报告给施工的投影片，然后就讲给他听。他说讲完以后，我老师说很不错，但是有一个问题，你知道我以前的东西就是长这样。然后呢，你会发现这叫做铁电材料的微结构。然后这个微结构就是我有写程式，然后它就可以跑来跑去嘛，然后去算出它的 hysteresis loop。我很自豪这件事情，我把它做的很漂亮，我觉得啊颜色很鲜艳。你看微结构，好，很棒。然后我就做了一个这样的东西，然后我就要报告给老师听。结果老师说：“哎，你做的不错啊，很棒哈。但是有一个问题，我们的施工是一个色盲，他根本看不到颜色。”然后我想说怎么办？我有很多东西都是靠颜色来连接的。刚刚那些 domain，它其实有1到6种 base。
我每个废子都是靠颜色来弄的，怎么办？然后我就不是当场，就当天回家，我就赶快把那些颜色全部改成灰阶，因为他看得懂灰阶，所以要灰阶，然后还有那些线条啊哈，然后就全部把它改到就是很熬夜把它改完，那把整个投影片就是让那个色盲是可以看的这样。那这告诉我们一件事情哈，就是他也就是我的老师也跟我讲说，那位他就说你没有发现他每天都穿一样的衣服吗？我说对耶，他每天都穿一样的衣服，每一天，然后他的 paper 全部都是黑白的，即便是它全部都是黑白的，然后它的图案都不会是用什么红色、蓝色的线，它都是虚线、星星线、方格线来画。哦，原来是这样子的啊。那对啊，就是，但是我跟你说，他真的是天才，色盲。我看过2个色盲，人生目前我看过2个色盲，2个色盲都是天才。好，那这个天才他很厉害的，就是他告诉我，在第1年嘛，他告诉我说，哦，我觉得你做这个刚刚那个东西可以做成动态的，什么什么什么什么什么。所以我在那个时候我就说，这么辛苦很难哦。但是他在第1年就告诉我了，那第3年做的东西就是刚刚我讲的这个东西，这个东西就是动态的嘛，所以这是我毕业的时候做出来的。那他在第1年的时候就跟我说，你可以做这个，然后我就慢慢做，哎，真的就照着他的去做这样。也就是说，他在第1年就看得到我接下来2、3年我该做什么事情，然后他真的是反正就天才了，对啊。那这告诉我一件事情，就是我们以后做事情啊，就有的时候都需要去站在别人的角度去想。那有的时候我们不要预设，就是说别人真的都可以理解我们在讲什么。那对，所以说如果你今天真的看不到这些颜色，哎，好，当然啦，我就是这个对，总之我就很努力的哈，我就至少如果你今天真的看不到颜色的话，你至少可以看到我在讲课的时候我有讲到这个东西吧哈，所以我录影啊，我已经尽力了哈。不过如果今天你可以看得到颜色的话，我是觉得说这些颜色是可以帮助你去连接这些资讯的哈，我相信会让你在你学习的路上会比较简单一点了哈。好，English translation. We need to put ourselves in others' shoes. Okay. Because sometimes others may have something that you don't know about. Because not last time, few years ago, 10 years, 20 years ago, no, 15 years ago, I need to report to a colorblind professor. Okay. And I noticed that my color doesn't work for him. So be careful. All right. But colorblind are always, I mean, most of colorblind may be a genius, so they can understand, right? Okay, next, heat capacity. Heat capacity is also important. Okay, it's a ratio. It's a ratio, okay? Ratio of the heat. Because it's a ratio, so it is divide by the temperature increase. It is not a derivative. Okay, so this is really important. C equal to d bar Q over dt. You notice that here's the bar, here's d. This is not dq dt. No, this is differentiation. No, this is the bar Q dt. So this is a ratio. This is a ratio, okay? When isothermal dt equal to 0, so it's infinity. If this is adiabatic, this is 0, so C equal to 0. Okay, so what we are going to say is this is also extensive property because
if you have more mass, you need to give more debug Q. You need to give more Q to achieve the same temperature. Okay, so which means that capital C is related to mass. So sometimes, or most of the time, we will divide N to make it specific value. So the specific value C is defined by capital C divided by N. N here is mole, kilomole in this textbook. All right. So you see N and Q, it becomes small q and small c. Okay. So when you a material may have different behavior when you measure the property at different condition. Okay, so when you measure the specific heat capacity at a constant volume, the value you measured, we will note CV. And this is defined by d bar Q over dt at constant V. Sorry, I will make it even smaller. All right, to make sure that this is specific. All right. And if you measure the specific heat capacity at constant pressure, you have Cp, you have the bar Q, dt, P. Okay. Ratio of specific of capacity is gamma. Gamma is Cp over Cp. So the ratio between specific heat at constant volume, constant pressure. Right. Your senior ask why you will have different value of the capacity. They thought they are the same material. Why they will have the different value of heat capacity? What I'm saying is that during different condition, you may have different behavior, even they are the same material. Okay, so both of them are the material property of the same material. But if your material under constant volume condition, the behavior will look like this. If the condition is constant pressure, your material will behave like this. All right, both of them are the same materials properties. All right, so I guess this concept, I hope you can understand. 好，讲中文，比热嘛哈，比热，它是底 Q 底 bar Q，所以底 T 它是比值，而不是微分啊，不是微分。那我们当然都知道，你越大越重的东西，你要升温，你一定要给它更多的热量，所以它其实是个 extensive property。那为了不要它这样做，我们就除以它的质量，得到比 heat capacity， 那就变成小写跟小 q。那 specific 我们可以在不同的状态下去量它的比热。那如果是 constant volume 的状态下去量它的比热的话，它得到的值叫做 CV。如果是在 constant pressure 的状况下量它的比热的话，我们得到的是 CP。以前的学长姐曾经问我说，为什么是比热会有两种？都是它的材料参数，都是同一个材料参数，只是在不同的条件下你去量测，它会有不同的行为。哦，就是这样而已。啊，我那时候给了一个很烂的例子，不知道大家会不会买账哦？就是我那时候说，蝙蝠侠跟 Bruce Wayne 都是同一个人啊。你在白天的时候你看他是 Bruce，你晚上的时候看他是蝙蝠侠，大概就是这样。我不知道大家听不听得懂，但是我那时候讲这个例子，他就没有听得懂啊，所以我觉得还蛮好的啊，都是同一个人嘛，对不对？同一个材料，对。好了，
OK，接下来就有一个比值叫伽马，这伽马还蛮好用的，以后会有用到。OK，next，哇，more mathematics，we have another 30 minutes，大家加油。啊，我好累哦。好，come on。Specific heat capacity, CV and CP. So as we mentioned that the heat capacity has several, I mean, you can measure C at different condition. You can measure it at constant volume or constant pressure. So you have different, you can see different things through these two approach. Okay, so CV definition looks like this, right? Okay, so now we want to add in more information to make this tell us more information. OK，就是我们要给他更多的资讯，让他给我们更多资讯啊，给他一些条件，他给我们更多资讯。Let's go for reversible process. P.9, page 9. du equal to d bar q minus p dv. No problem, right? So we can substitute this, and I mean the dq. We need to get specific term. Okay, we can write it down. The du becomes small. Okay, and the bar q becomes small. P dv becomes small. No problem. Now let's take a look. When we talk about u, the changing of u, we straightforwardly, we can always get the u is a function of temperature and volume, right? So the change of the volume has two contributions, dv, dt, and the slope, okay? And du are the same. So actually, let me write down. We always say straightforward, saying that the u is a function of volume and temperature. So we can write it down in this equation in the dashed square. And then we can substitute this into here. And then we can combine the dv term. This one, and that one, because they are all dv term, right? The dv term is here. Okay, dv term is here. And luckily, this one, after we substitute this to here, and we can make it here, then we found that luckily constant volume, so it will become 0. So the bar q can be written as CV equal to partial u over partial t at constant v. Simply as that. Okay? Later.那我划个手机好了。啊。Okay. Okay, next. Constant pressure. Constant pressure is that Cp defined by d bar q over dt at constant p. No problem. Now, we are going to introduce information come from an experiment called Gay-Lussac Joule experiment. Okay, it said for an ideal gas,
they said the energy, internal energy, is not related to the volume if the T is a constant. Okay? So this slope is equal to 0. The information is from the experiment. Okay. Now I would like you to accept this, and I will give you a proof. I will give you proof in chapter 5. Okay, now you accept this for now. I will in chapter 5. Okay, so please accept this. So, which means that let me take a look. Oh, so if you can start from here, this d bar q go here, okay? This go here and adding this equal to 0. So you will have d bar q. This is CV dt plus pdv. Okay. So okay, I can give you more like this is now this one. Okay, and it help this become 0. You can see you correlate this one. All right. So you can obtain this equation from here with the Gay-Lussac dual experiment result. Okay. One more thing, your P can be rewritten like, because we are saying ideal gas. Okay, ideal gas, the PV divided by the T equal to the RT over dt. Where is the N? We divide it out. Okay, this is capital small v, so small v divided by N, capital V divided by N becomes small v. Okay, so if you can accept this, we can write down P dV plus V dP, all right, equal to R dt. R is a constant, of course, so there's just directly go out of the differentiation. So you see P here, P dV here is R dt minus V dP. All right, so substitute here, and you can get d bar q equal to CV plus R dt minus V dP. All right, that's it. And if we compare these two things, and we can find that, okay, CP equal to CV plus R. Okay, right. Yeah, you can see that because this is constant pressure, right? So you can make it 0, and this dt go to left hand side. This is CP. So CP equal to CV plus R. Okay, so now we conclude several important equations, and then we can summarize some important equations in this page. D bar Q equal to CV dt plus PdV. Okay, you can see here, right? There are two equations very important. Here are summarized in the top, at the top of the page. The second one is d bar Q equal to CP dt minus V dP. Okay,
it's come from here. Because CV plus I is CP, right? So we come from here. All right, so I will give you a pink square to emphasize these two equations are important and they will be used later. OK， 好，还有4个洞，加油！我们来讲中文啦。好，我们刚刚不是讲到 CV 跟 CP 是2个不同的状态的时候量测出来的值吗？哈，那我们就来仔细的看一下。那这时候我们要给它多一点的数学的资讯，它才会给我们更多其他的资讯。OK， 这就是我们要做的事情。其实，这热力学就是这样子哈，就你有一个东西，有个式子，然后你再多给它一些你从别的地方找到的资讯，然后你就会发现哦，它给你更多的你永远不知道的关系都可以找得到，我觉得还蛮有趣的。这其实就是这样子。OK， 你知道它的 constant volume 长这样，它的在 constant volume 的定义，它的 CV 长这样。那我们就给它一些新的 information， 旧的 information 了哈。第9页 reversal process 的话呢，你就可以得到这个式子。那这个式子呢，我们就可以用 specific term 把它除以 n 嘛哈，就变成小写的。那这时候我们就看到底 u， 这个底 u 啊哈，不是可以写成2个贡献，贡献是底 t 的贡献，那我们就把它写下来啦。写下来以后把它带回去。我们就会发现，哎，这个底 v 是一样的啊，那我们就把黄色的部分写在一起，写出来了。那也就是说，底 u 变成底 q 把它移到左边了哈，就变成这样子了。好，这个式子我们来发现 constant volume 等于0了，所以第2项根本就不用管，只剩前面，我们就会发现哦，原来我们的这个东西。是它除到左边去，底 bar q 除以体 t， 哎，不就是 CV 吗？我们的 CV 就是我们的 internal energy 对 T 为分呢，在体积为定值的状况下。好，所以说这边就得到一个新的关系式，原来我们的 CV 跟我们的 internal energy 有关系啊。好，这是我们第一件事情找到了。第2个新的资讯，我们要从 constant pressure 这边来找。那这边的 CP 底 V 是它的底 bar q 除以底 t at constant p 是我们原本的定义嘛哈。好，接下来呢，我们就从这边出发。可是哇，好多东西。这边这一次我们的 pressure 是 constant， 我们底 V 不是0了，哇，我们省略不掉了。那我们这时候就借助一个叫做，如果是 ideal gas 的话 ，Gay-Lussac-Joule 应该是3个人吧哈，他们做的是在 ideal gas 状况下，我们的定温的时候，体积跟那个什么，体积跟内能是没有关系的。好，这一项是会等于0。哦，那这个以后我们会，你先接受，我们会在第5章的时候证明给大家看，好吗？先接受。所以说这边就等于0啦。那边等于0的话，这一条式就变成这样子。而且我们的粉红色在这边已经知道它是 CV 咯，所以粉红色 ，OK。哎，我忽然发现一件事情，我这边也是用粉红色，这样不好。那不好意思，我把它改一下，好不好？我把它改成绿色，好不好？删除。我来用别的颜色。I'm sorry that I used pink already, so I use green. All right. All right. That'll be better. Okay. So the bar Q， 好，然后我们这边就到这里来啦。那接下来要怎么继续进行下去呢 ？P 底 V 这个东西看得很碍眼，没关系，我们已经限制是 ideal gas 了哈，我们已经假设这样了，所以我们就可以把 PV MRT 来帮助我们。PV equal to MRT， 我们左边跟右边都做微分，微分完以后就知道 P 底 V底 P 这个东西，我们把这个东西用右边这个东西来取代，我们就可以得到右边的这个的式子啦。那这个式子我们再仔细的看一下 ，constant pressure， 嘿嘿，把它变成0。
然后变成这个东西，这个东西把底 t 移到左边去，就变成底 bar q 除以底 t 会是 cv 加 r， 也就是我们的 cp 会等于 cv 加 r。OK， 那我们叫它 Mayer's equation。好啦，那这个东西叫做 cp 嘛。好，那这时候我们就把东西都连起来了。那这时候就请大家看一下，这个页面有2个公式，我是觉得很重要，之后会再仔细的用到它。一个是一个是这个公式，好，这个公式，不对，不好意思，这个公式，对，这个公式，好，这个公式在我这边也最好写一下哈，这边是有 for ideal gas 哦，for ideal gas。OK， 因为你在 ideal 这边等于0的话，你就是已经确定它是 ideal gas，所以我用这边的话拿上来。好，这是第一个，我觉得这个公式很重要。好，之后我们会用到底 bar q 等于 cv 底 t 加 p 底 v。好，这个很重要。接下来呢，这个也很重要，这是底 bar q 加等于 cp 底 t 减 v 底 p。啊，这也很重要。这2个式子到时候我们会再使用它，我到时候也会使用粉红色的方框框让大家知道。OK，next，哇，加油，还有10分钟。那我好想用闲聊把最后这10分钟讲完。有什么好闲聊的呢？算了，我们先讲一下，我先跳一格，就是你看我说等一下会讲，你看这边真的有讲，你看这个 ，they will be used here. OK, next 2 page. This one. All right. Yeah. All right. Ideal guess. All right. Yeah, just jumpy a little bit. OK 啊，10分钟，我要讲什么呢？要讲什么？哎，你知道我不能，我觉得我不能提到，就是提早下课。你知道，不是不能提早下课。我的意思是说，如果今天我就是偷懒啊或什么的，那这样就有点对不起各位的父母亲啊，对不对？就是你们父母亲给你，或是你自己赚的钱啊，都来就是缴学费啊。在美国啊，在英国啊，其实学费都非常非常的贵的，所以翘课是一个浪费钱的事情。好，那台湾反而是比较便宜的哈。那但是我还是觉得就是说，而且我会尽量不要迟到，因为我觉得迟到哈，不是有一句话嘛，就是说如果你迟到，如果是老师迟到哈，你会浪费所有人的时间，你浪费10分钟就是浪费10乘上100啊，这太可怕了，所以这样是不行的。跟大家分享一下好了，我觉得我最近有一些呃想法，有点就是 spiritual 的那种，就是其实没什么用的这种哲学理论或什么之类的乱想。我也是看到那个一个晶片的照片，然后那晶片照片我看起来，然后模模糊糊的，其实很像大楼的照片，很像就是我们人类的大楼的照片。然后我就突然在想，会不会我们其实都是电子？我们是一个高维生物的电子，或者我们是高维生物的红血球，我们到处跑来跑去，然后我们交换知识、交换资讯，然后开心、难过等等这些东西，可能是高维空间一个生物的养分呐、你不觉得吗？因为我有一次去中国的交通大学，西安交通大学，他们的交通大学是真的交通大学哦，他们真的在坐高铁哦，所以他们的那个就展示给我们看，哇，这个那个中国的就是那个
地图上面的高铁，就他们有去研究啊，做磁浮啊，什么什么什么之类的。然后我就看到那个地图上的高铁，超像血管的。那我这时候就在想，诶，我们人就坐在里面，就像血管一样跑来跑去，那不就有点像是，其实人类就是地球的红血球，然后我们在交换，跑来跑去，然后交换资讯，然后我们的资讯其实就是地球的养分。虽然这些资讯我们以为没有什么用，但是地球可能在高维，就是我们超过3维的空间，就是又在用我们的资讯，是它的养分这样。所以你不觉得还蛮像的吗？对不对？那至于晶片呢，哈，不是晶片就是在处理一些事情嘛，就计算一些电子啊，那边计算的东西。我们这样子跑来跑去，可能也是在为地球在计算什么东西，然后在高维的时候会去使用它。所以人家说人生有什么意义，对不对？哈，那红血球有没有意义啊？有啊有啊，红血球的意义就是在供给我们的养分嘛，对不对？但是红血球不知道自己有这样的意义，所以搞不好我们大家活的意义其实就是在供给地球这个生命体的养分，只是那个养分我们用不到而已。哎，可能对啊，就是哎，这就是我的想法，蛮好玩的。哎，好，剩下5分钟。Enthalpy and heat of transformation. Okay, a phase change is an isothermal and isobaric process and entails a change of volume. What does that mean? Actually, we have mentioned this before. Remember in the beginning of this course, beginning of today, the course of today, we have a curve. We have curve like this, right? And this is status 1 and status 2. And this is isotherm, right? Isotherm. And remember what we talked about this curve, we have a platform here. And the platform is fixed pressure, right? Fixed pressure. And this is isotherm. So in this curve, temperature is fixed. And here is phase change. That's exactly what this sentence means. A phase change is an isobaric constant P process. All right. So for a reversal process, you know that du equal to d bar q minus d bar w, right? And it can be, d bar can be written as PV change, right? So condition 1, condition 2. So your U, of course, U2 minus U1 is the difference between the 2 points, internal energy, no problem. And your work, of course, minus PV2 minus V1, of course, is okay. How about the d bar Q? The d bar Q is the heat they need to do the phase change. So we call it L. Well, it's d bar Q, but for specific use, for phase change use, I will say this L. The L, we will say this is, the L can be written as U2 plus, just changing, move the right-hand side to the left-hand side. So your L equal to this one. And we can separate them for second condition and first condition. So we find that actually we can name the U plus PV as a name called enthalpy H in Chinese, Han. All right, H, enthalpy. Enthalpy U plus PV. So L is actually the latent heat that transformation per kilomole, which is for phase transition for 2 phases. The H is the specific enthalpy
which is the state variable. Why this is a state variable? You can see the composition of that because it is since U, P, V are all state variable. So they are so enthalpy is state variable as well. So they are independent for the they are independent to the path. Okay, and it is nature to choose the h as a function of temperature and pressure. Temperature and pressure, no problem, right? 好，讲中文就是寒呐哈跟热的转换。其实啊，他说这个东西最适合去描述相变化。相变化这个东西我们不陌生，我们在一开始上课的时候就讲到了。这个 isocene 就是等温线嘛，在等温线的 PV curve 上有一个平台是叫相转变，对不对哈？这 isocene 本身就是等温线，等温，这个平台等压，所以就是这两件事情同时在这，就是我们在讲这件事情，对了。好，那我们这边有两个状况 ，condition one、condition two。那这个状况如果是以底 U 等于底 bar Q 减底 bar W 这件事情写出来的话呢，前面就是两者之差嘛，internal energy 没问题，两者之差 ，work 一样也是两者之差。那底 bar Q 呢，其实就是这一段它所需要的热来去转变它的相。那这个 L 就是我们的 latent heat。那我们把这个 L 放在左边，其他的放在右边，我们就会发现，我们把2的放在一起，1的放在一起，我们就会发现，哎，这其实就是两个状态相减，就是我们的 latent heat 嘛，哈。那两个状态是什么呢？我们叫它 H 寒。那 H 呢，就是 U 加 PV， 那 U 加 PV 所组成的。很高兴的就是 U 跟 P 跟 V 都是 state variable， 所以连 H 还 state variable， 它跟路径是完全无关的。那最后我们就会说，我们要观察 H 会选什么样的变化，很直观，什么样的温度，什么样的压力，就会给你什么样的 H， 所以它会是 T 跟 P 的函数。All right，okay, so I guess I finished the non-stop course for today. 辛苦啦，谢谢大家。有问题可以来问我，谢谢。别忘了 Facebook 加入我们的社团，谢谢大家。